Да, Да, уже ебанулись снова. Они что-то на Так трейн пошлите на накликают, если кэш, забанят. овербанил, они сейчас кэш выбирают. Конечно, я Они еще трейн забанят. Ой, говорю, они по-любому трейн ну банят. все, давай, вот конкретно, да? Трейн, оверпас банят. Бань овер. Да, оверпас. Ну, пизда нам, пацаны. Сейчас на трейн выведут они, я тебе базарь. Смотри. Хоть бы трейн, хоть бы трейн, хоть бы трейн. Да зачем Ой, трейн? Я же Поиграем. говорил, это 100% не банят трейн. Это миллион А, ты точно. шванга нахуй. Ну, очевидно это уже было, я прям же играть, чекал да? профили. Тут Да. трейн мало кто играет. А если бы он, конечно, банил, что бы ты сказал? Ну, если бы, ну, мы бы играли трейн, у меня на нем винрейт 100%. А, ты бы что сказал? С Ты же одной уверен? игры? У меня одна игра и винрейт 100%. А, хорош, я так и думал. Он 10 Мы минут здесь, вчера на тебя трейн зайти. тоже поиграли, да? Сколько мы здесь что-то сидели? выпустили. 16-3? 16-1. 16-1? Да не может быть. 16-1 было. Я лично один раунд взял. Ну, один и все. А, понял. Я походу сам играл. Короче, грузится кэш, а у меня карта даст. Ой, инферно Это здесь. дефолт. Да, Да, уже ебанулись тоже. снова. Они что-то на Так трейн пошлите на накликают, если кэш, забанят. овербанил, они сейчас кэш выбирают. Конечно, я Они еще трейн забанят. так Ой, и говорю, пикнут. они по-любому трейн Ну банят. все, давай, вот конкретно, да? Трейн, оверпас банят. Бань овер. Да, оверпас. Ну, пизда нам, пацаны. Сейчас на трейн выведут они, я тебе базарь. Там главное, что лвла закрыть и все. Смотри, так, хуйня. Хоть бы трейн, Ага. хоть бы трейн, хоть бы трейн. Да зачем Короче, Ой, играть? я же Поиграем. говорил, это с ЗКТ начинаем. Если они выходят на, они бомбу не поставят. Блядь, ты вчера так же говорил. Не-не-не, я сегодня выучил этот молик. Ебать, нахуй, молик, да я понял на дефолт. И он на машину падает. Я ебать охуел. Блин, тут свои дамагятся. А он будет задевать, типа, если он вообще в угол будет ставить мейн? Ля. А? Он же задевать не будет, если, например, он мейн будет ставить. Именно вообще в угол прям. Не, там я знаю, как с дефолта давать, ну, с стройки. Окей. А че, если ножи берем за КТ начинаем или как? Ну да. Да. Не, гозатеров начнем, проще. Ну хотя да, можно запушить сразу. Бля, вчера Ну, за у КТ КТ играли, экономика хуже. понял, мы, короче, 4 раунда, 3 раунда взяли за КТ. Вчера. Ну, тут террористы вообще можно в соло тащить. И вчера Да, за тиров тупо камбэк дать. Да надо вообще сначала ножи выиграть, потом решать. Лучше за КТ начинать, если что. Там у Теров экономика проще. А кто не зашел у нас? Я захожу. Я пока волю мофну. Че, уже все подключились? Да. Ну, у них еще один не зашел. Ты и ты. и еще один. Нормально. У них все зашли. А, Да я уже на подходе. Да без... Дайте писать. Подожди чуть. Если надо забанить, замутить. Я говорю, в КС микро. Нет, Да. там просто можно ответить. Замути меня этот КС. А ты в чат не будешь писать? Или просто enable 0 поставь. Подождите, я КС. Ну, сколько времени там? Я хочу погромче. 6 минут. Не успею. Да, я тоже все сейчас погромче сделаю. Я вообще вас не слышу. Так, кого отключить надо? Скажи еще. Меня. А Как какой слышу, ты как цвет? слышу? Он нормально. Какой ты цвет? А у него цвета нахуй нет. Это килл. Готовы? Да еще чуть-чуть подожди. У них четверо, А, у у них них еще. четверо. Не рейдер. Давай ради напишем пока их четверо. Давай. Все готовы? Да. Ебем давайте. Найс тактика. Да, тобой его что ли в 4 ночи? Бля, они что, ебанулись?
Не, если у них Или они просто если у них один самоуверены. не зайдет, надо за теров начинать. Бля, если они сейчас четвером ножи возьмут, это пиздец, пацан. Позор будет. Они там где-то. Бля, мне кажется, они еще время тянут. Хотя время на нас играют. Они мэй пожали. Мэй. А, не надо на все. Давайте, никуда не лезь, стойте тут. Вообще Просто мэй год задаем. стоим. Давай. Бля, мэй на базу двигай, рыжий. Ну, коцан, направо один раз. Сзади один. Всё, уходите, время на вас играет. Сейчас смотрите, бой Можете только на быстрее один живой где-то. типа задвиньте и все. И они тупо драйвят там. Все, запись. Найс. Все, тупо тяните теперь время. Время наше. Да не надо. Не надо. Просто мид Все доиграйте. идите, мид и все. Все, стойте Стойте, тут. Подсадите кто-то меня, Я я их уйди, уебу уйди, на уйди расстоянии. оттуда. Сядьте Погнали. просто. Сюда иди. Бля, У меня один спортсмен на меня идет. один спрыгнул, Когда да? я прыгну, просто подпрыгиваю следом. Правый ударь его один раз. Он ударил право. Бля, ты ровчик, братан? Ой, Боже. Здесь не встать, нахуй. Если они еще возьмут, это позор. Отойди. Аккуратно, Я один чё-то упал. не рассчитывал. Назад, Один идите битый. назад. А где он? Вот он битый, снизу. Найс. хорош. Всё, двоем. Да не надо, Не надо. Зачем? Не надо, давай. Не В надо. смысле, время на нас играть, зачем? Конечно. Глупо. Не иди, Не надо. ебаню тебя. Бля, все доиграйся, Жека, я ебал. Ну го попробуй, забей. Да Да нахуй на зачем? нас. Не Слава, надо. время, они просто время Рамбуз, тянут. сядь на меня. Какой я нахуй тебя рамбуз, там, бля, забушу туда. пизды даст. Рамбуз, давай. Да ты ебанулся, что ли? Прыгай и сразу бежи. О, пизда, пацан, да. Да, боя. Стой, тихо, он подошел, я Все, испугался. уходи, 2 секунды. Давай, Уйдите давай, оба прыгай. назад. У них Не, прицены. уйди. Не надо. 18 Да, боя. секунд. 15 секунд. Да, бля, сейчас Подожди доиграй. 15 секунд, он Дави давит. его. Дави, бля, ебашь. Кто битый? Хорош, пацаны. КТ давайте выбираем. Очка. Все, я бы играю. Они очень долго времени И тянут. я бы играю. Я бы тоже. Я играю. Бля, 4Б будем ебашить. Пятеро, давай. Я винты пробегаю сразу, слышишь? Кто там? Я пойду лучшим шот. Я респа жестко. Один надо. Я играю с машины. Я Я винты занимаю, респа. Тихо, звук дайте. Хорошо, один Б топ. топ. Идем дальше. Да, ну, хорош. Патронов нет. Еще двое. Бэкай. Лучший. Хорош. Разъебали, молодцы. Молодцы. Прикинь, Максим, даже я убил. Лучше. Ты понял, они молик дали на капли, ебанутый. Блять, я деньги трачу, как нихуй делать. Нахуй на капли давать. Кто на пистолете на капли играет? Никто. Ебать, они давали туда молик. А я вообще открылся, думал, там никого нету. Ты Там забей, 4 давай. лица. Ой, нифига. Я смог дам близко. Давай, Или я нет? хаят кину. Блять. Не лагай. Мейн, уйди. Тянись один, я останусь. Ага, хорошо. Внутри ушел. Я снова вблизи. Есть мейн один. Да, есть. Слева. Бля, мид чекайте один, вы 4 Я чекайте. чекаю мид, я на миду стою. Светит. Ой. Мейн выходит. Живите. А. Минус 80. Я бегу. Лучше. Ну, крак последний. Хорошо. Разъебали. Они фулл эко сделали прям вообще. Угу. Это Нет, какое не здесь один был, Дивил был один. Кричим, Меня с дигла убили. лол. Желтый тебе дай что-нибудь? Гол мид сейчас кинем со мной кто-то по гранате. Давай, фарм как. Я Слышь, сам. Мид. 63 со мной кто-то в мид по гранате. Он, я, конечно, не успел. Я с девяткой буду играть синий. Я, ну так. Давай я буду с шорта, короче, если что. Вы есть? Не слышу. Вроде топнул один в майне, я не знаю, не точно. Бля, не, давайте главное Я все. тебе могу смог дать, Не, мейн. давай. Давай смог. Лучше. Трое бы. Пидоры, блять. Я Я отпускаю. Двое еще там. Все, не один токсик. Главное не избить. Токсик, жди, убивай ты. Хорош. Хорош. Дима, ТВП? Да. Ты просто так же ебем. Главное, не пушите все. Митавик давно стоит. А, Ты в Б играешь? Я бы. Хорошо. Давай. вы есть? Бэмба нету. Я под
Мгм. Мидл. Мейн. Я мид отпустил. Сиди еще. Пизда. Можете два века засейвить. Но он уже близко сидит. На сейве лучше. Да, На деньги я знаю. есть. На бай. Лучше этот, в закрытую играть. А то это пиздец. Еще один. Хорош. Не, я буду без авик, короче, играть. Окей. Я могу смог дать в мейн туда им на выход. А, вот это. Чтоб они не Ну вышли. давай. Бля, здесь тинкил, пацаны, аккуратно. Блин. Хорош, лучше выбегай Хорош. сразу. Я смог им дам, наверное. Они тоже смог дали. Я смог им туда дал. Флэш Б, Я вырос сам не пошел. Бежал, десялся. Тихо. Они стоят, один близко постоит, Я точно. шорт ушел. Я смог быть далеко. Походу будет стягиваться. Мейн. Есть, гараж. Мейн спиди. Я закрытую на бестию. Я на машину Мейн есть. подошел. Да, Для есть. чего 1Б буду играть? Ладно. Мейн, раскидка. Мейн, пошла. раскидка. Живите. Минус Бобл. 90. Все хорошо. Трак один. Он последний. Лучше. Хорош. А ты первого не видел или ты флеш не был? Кто? Я? Первый выходил с мины, который. А я мейн не смотрел. Окей. Я могу М дать. Я с фармом чуть Я дал. Я Б винты пробегаю сразу. Я под флеш попробую. Угу. Моя мама. Все мейн. Мейн. Живи. Пойдем. Вышли все. Вышли уже. Живи ты. Я море Плейнчик. на дефолт. Трак есть? Трак. Может быть. Трак взорвал. Дефолт. Ой, Б3. Хорош. Я дефлю. Диффуз. Спиди может быть. Возьми калаш. Хорошо. Или ты схватил. Могу дроп дать, если надо. Давай, Дай давай. дроп. И фиолетовый Там, еще. да. короче, там 5 рыл стоял. Я под флеш ворвался, а там 5 рыл стоят. Я что-то аж испугался. Да, пацаны, долго даете, нужно быстрее. Зеленый инфа. Ебать, сколько там. Мейн, еще трое. Один минус 70. Один минус 70, один минус 50, двое красные. Тяжко может быть или нет? Хорош. О боже. Мейн. Не пикай. Влево упрыгал. Левый мейн? Да. Бомба у вас. Тихо, звук. Он трак вроде. Да, трак. За красный. Дефолт сейчас он. Ага.
Бля, прям слабиком хочется. Бля, хуй не делать, сука. Давайте. Да Чё не, ты? не. Давай, до Закупай. 2500. До 2500. Ладно. Бля, они Б вообще не ходят. Нужно на Сейчас пойду. 3 играть. Мид смог дать. Мэн нету, ладно. Тихо. Мид и выходит, ушел. Сквики мэн. Мид вообще никто не. Помогите, а. Я Б брал. Короче, давайте рискуем. Блядь. Мэй. Да, мэн. Это Я в спину иду, мейн. Я смогу стою. Уже вышли. А. Пацаны, я в мейне в спине у них. Давай, давай. Меня зачем? Скал на траке. Авик. Авик мейн. Вот, меня через смог убили. Боёбы. А вид без брони. Не, с брони. Я пошел на наш Б запушил. Бэтлер. На, стой. На. Есть он? Шорт уже вышел. Убил шорт. Майн есть? Да, был. Мид выходит. Гараж на гараже висит. Мэн есть. Мид, коннектор. Бля, Ну флажал, опять шорт, пацаны, шорт. Я в токсике стою. Сайт мэн. 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 Ой, как сайт. Живи. Лазе. Ластавит в Знаю. пункте. Трак. Трак. Помогай. Хорош. Хорош. О боже мой. Дефуз, один кто-то. Да, время есть, не бойся. Киты есть. Да, время Успеваю. есть, не бойся. А мид у нас вообще никто не смотрел. Я же говорю. Да, там дал, сказал, потому смог, что да. один дали, и никто Я не Там слышу, смог. сори. Давай по респе видом. У кого респ? Бля, не у кого респ. Я дроп Дроп дам. есть у кого-то? Дал один дроп. Вообще надо два лучше ходить, чтобы один А стоял и один. Можно я слабиком сыграю? Я ФАМАС могу Давай, дать. я шорт. Не. Я пацаны дроп надеюсь. Синий. Да, ФАМАС могу дать. Бля, что ты выдал? Кэмп дать, О боже. Да. Б. Бля. Б несутся. Лучший. Блять, еще один. Хорош. Понял. Сай. Бля. Сай. Хорош. Два Авик, по авик, сейвите. авик, винты. Винты желтые, ну ёбаный в рот. Ну сори, я не понял, ты кому говоришь? Ну бля, винты же. Ладно, забей. Желтый ямку. Дай коль. Я пацаны много дайте. Дайте коль туда. Желтый ямку. Бля, пацан, долго слишком. 3. Я. Мэн есть. Го винты тебя потом смог. где, Жека? Или ты Б пуш? Я смог, видишь? Я Б дотянусь. Сквики. Сквики мэн. У нас Да, мид не моя точка, хватит. аккуратно. Сесть на, я Б контроль. Мы мид отпускаем. О, трак прошел. Трак прошел. Трак стоит возле смока. Хорош. В пункте. Один Запушил. Мир 60. Вас трак. Задавите. Давите, один в спине. Ебать, кстати, что мы делаем? Хорош. Пацаны, нахуй, одного еле забрали, ебануться. ФАМАС могу дать, надо? Быстрей. Не. Окей. Ну чисто. Там 5 долбар. Я смог дам. Давай. Я Б смог даю, синий. Б. Еще минус.
флеш даю. Вышел мид. Мид, а кто со мной на миду так стоял? Тихо, звук, Я звук. кидал инфу сразу, Да вышел все, мид. звук. Под винтами. А, вышли. Трак есть? Не знаю. Фаер, кинь в квад. Авик трак. Хорош. Сквик один. Голова. НТ. Нет, голова, лол. Чё я дал? Показалось голову. Дайте писал. чешку. Бля, Чешку. чешку дал. Есть еще чешка? Дал. Я смог запустить. Да, не надо. Винты. Походу. Четверо мид было. Стену снял. Тихо, винты разбили. Б упал, винты упал. Я Два мид винты, стою. Б2. Это Б будет. Блять. Один Два план. дропа на. План. Один капля. Капля умер. Забирайте. План План один. один. Б3, скорее всего будет. Найс. Хорош. Еще. Last plant. Вместе, Справа. вместе. Додавливай. Лучше. Бежь. Просто хорош. Дроп у всех нас. Без денег они. Киты покупайте. Я могу дроп дать. Есть. Не, дроп без Не надо. денег все. Все, понял. Жека. Да, сейчас. Правильно. На сарик есть? Да, Есть. Ты стрим запустил или чё? Не, он так запустил. А. Правильно. Ты бы его так просто и все. Они навряд ли сейчас дадут. Не, Нет. Есть мейн один. Сквики есть, сквики. Живите. Блядь, минус 70. Минус 80. План. Он откроется. Пиздец, я себя чувствую. Блять, Он мы... сейчас строит и закроет. У меня патроны закончились. Блядь. Меня втроем сдавили. Бля, нужно А укреплять, потому что они не могут там... Ой, на Б не могут. Это ласт раунд. Сейвик. Это не лаз. Это ласт. Еще Ну, один. так, брат. Еще один. Два еще. Ну, в смысле, без этого. Ну да. Не, ну... Пробуй. Ты вроде попал во второго. Пистолет возьми. Близко. Подлагало, лол. Нормально. Может Ой. попробуем... Слышишь, может попробуем А стакнуться? Или нет? Не. Давайте я один нормально, с кольтом он идите апсы. Чего говоришь? Заметьте. Давайте я Время с кольтом буду окей, и вся. с мейн убивать. Ну давай, он... Короче, один Б с кольтом стоит и все. Видел на чек. Мид лавик. Не пусть. Да, меня не Двери пусть. уже могут быть. Пиздец. Ёбаный в рот. Минус 79. Я бы отдаю. Чё? На. Живи. Двери один. Мейн. Бомба трап. У вас бомба. Я просто реально... Пожалуйста. Просто возьмите. Тихо. Наша ВП? Я ВП. Я мейн взял. А инфа была? Инфа не было. Он может с Б прийти? Я машину смотрю. Шорт чекает-то. Тихо, не топать. Синий чек, не шорт. Да, Нет, дверь нет. может резко открыть аккуратно.
На ФК, кстати, мой сайт. Мы паузу не брали. Привет. Играем на время до Пацаны, конца. снимите. Бля, глаз честится, ёбаный. На туревка. Ну, они паузу поставили, ну это похуй. Я прострелю. Найс. Блин, могли, конечно, больше взять. Пойдет. Да, мы один класс отдали. Что мы делаем? Нахуй знает. Го с раскидкой на и все, как обычно. Бля, только все смоки не покупайте, это пиздец, сейчас ни у кого армора не останется. Я купил Пойдём. два смока надо нам всего и все. Не будет молотого на НБГ? Подожди, мы на А выходим, да? Да. Ну вот смотри, смог на шорт будет. И потом что будет? Может 2 флешки и смог? Нам нужен еще хотя нет, давай смог, молик. когда мы будем в плент заходить, чтобы кинуть между красным и стеной. Давай, кто купит его? Оранжевый Вот, купишь? фиолетовый либо оранжевый. Оранжевый. Жека, сейчас спрашиваю. Что надо? Смог сможешь купить? Оранжевый, фиолетовый, купи молотов. Куда Бля, кинуть? На зачем? НБК надо забрасывать. На НБГ или тройка? Либо НБК, либо тройка. Сейчас чекнем, решим. Бля, у 3 раскидывал немного? Нет, Да, мне нормально. А, кажется. похуй, давай. Я кину на тройку. Нельзя. У нас два типа с армором. Я не знаю, куда ты даешь, у желтого спрашивай. Дай мне тогда по 250. Вообще, вот ты молик даешь на МБК получается. Или Не, по на типу? тройку. На Всё, на тройку давай, НБК мы сразу зачекаем. Окей. Подожди, моментально смоки даете вы? Ну сейчас Ну. мы подойдем, если они не будут раньше делать, я дам смог на шорт. И когда уже будем заходить в план, нужно между красным и стеной дать. Я двери не будет. Shift. Бля, подожди, я не молик дать, тихо. Там киты будут. С армором опорник собирайте. Ну я двери. Нормально. Вывали? За тройкой. Тройку даю. Давайте раскидывайте. Дал тройку. Дефолт убил. Я трак убил. Смог дайте, Не смог дайте пушьте, на... не пушьте, не пушьте. Бомба. Бомбу ставьте, бомбу. Мои могут быть, аккуратно, мои может быть. Машина, все. Трое, да? Уходи сразу. Ай, Машина минус 54. Уходи. Хай, дай оранжевый. Хай, дай и флешку моментально. на, входи. Прошел один. Время. Я на время Тихо, играю. звук. Тут можешь подстреляться, я на время играю. Тихо, звук. Помоги ему. Хорош. Хорошо. Заебись. Может тут холда оттолкнемся? Они сейчас могут запушить либо мейн, либо мид. Да. Давайте встанем в гараже просто. Сейчас похолоди немного, подождите. Go хаус, Я 40 мидл секунд. посмотрел. Мидл, я мейн посмотрел. Я бы близко займу. Ну, Я мейн вторым. 1Б внуту. Топает. Б пушит один. Убил. Второй еще внуту. ГБ. ГБ. Мидл есть. Может поджать. Ты кто? Там смог. Хуёвый смог. Пошли Б. Я Плент, калаш подобрал. Не подобрал еще. Уже подобрал. Девятка. Хорош. Еще один плент. Калаш в сайте есть. Я тебе дам его. Ты синий, да? Да. Я себе куплю. Так, Мажор. я калаш куплю себе. Да, так. Я бы флешку скидываю. Ждите, может. Я мейн тоже контролю. подумать. Хорошо, я с клики пойду. Мейн близко, скик, пушт. Свик убил. Один Б. Сайт один, лобби. В планте. У тебя, блин. Калаш забирай, минус 48. Я вышел, ответ. Не дай калаш 48. Ответ.
Убиваем его, у нас ЮМП, мы можем Бля, аккуратно, аккуратно. Все, ласт 48 хп. Угу. Где вас? Выбивайте. Последний раз на б-токсику, скажем. Аккуратно, аккуратно, играешь. Он спам походу убежал. Хорош. Я авик могу Давайте купить, кому сейчас надо. фаст раунд сделаем. Окей, Нет, давай фаст без раунд. авика сыграем без авика. Да, без авика. Куда идем? Фаст Го давай. фички, го так же, Нет, как нет, фички, давайте пода, как в первом да, раунде. фаст. Играем и все. А, ну ладно, хорошо. Окей, Мы сейчас я дверь. похолдим маленечко, поконтролите мапу Да немножко. блин, Да, да, Привыкни, что тут Пацаны, дома. поконтрольте мапу маленько. Дай этот босс. Мейн, контроль, я не могу запушить. Я мид жду. Тихо, мейн. Либо мне Запушил? послышишь, либо это ты. Это ты, скорее всего, был, я не знаю. посмотри. Это я топнул. Есть трак. Трак 2 или 3 должна. Ебать. Может под Б пойдем? Или что? Они моли дали, странно. Да, я вижу. Я двери открою. Давай. Тройка моли. Как? Выходим. Так, один стоит. Скорее. Выходим. Идем. Плент. Шор будет. Сверху, сверху. Хавен. Сверху. А я залагал, зависла игра. Ладно. Найс. Бля, что-то вы вообще ничего не сказали, вышли по одному. Бля, у меня что-то 1600 всего. Да, я мог Дроп убивать, оранжевым, если... дроп оранжевым. Я даю. Не там Есть сейчас авик такой будет. Попробуй мид под флешку пикнуть. Я Б пробегу на токсику. ФПС умер. 10 ФПС у меня. Внимание. Мид, Два минус авика. 54. Тихо, тихо, звук. Один с Б перетянулся на... Он не запушил. Пошли бы. Да, выходите. Выходи. Я смог Heaven дам. Винты. Найс. Бачить. Смог, Какую халяву дал? Бля, там кривой смог везде. Бомбу ставь под мейн. Ой, под винты. Тихо. Мидл вроде. Один Heaven, yellow. Мидл один у меня, винты. Девятка один стоит. Авик. Авик, ребят. Сити вышел. Девятка класс. Не бегай. Девятка, оранж. Голова. Бля, Дэфид. Выходит. Дэфид. Ну ёбаный в рот. Да, я тебе помню. Ты же под себя поставил. Просто Ёбаный в рот. Какой раунд это ведь? Ты же под себя бомбу поставил. Я не ставил бомбу, я не знал, Ты что бомба. поставил? винты, бомбу, господи. А, это ранг. Поставил, понял. Бля, пацаны. Ёбаный в рот. Ладно. Тихо, мы не пикайте, там авик стоит. И на Б может авик стоять. Шорт один. Я пик на Б. Он с девяткой, скорее всего, играет. Да, скорее всего, девятка или сайт. Давай встань позже, а я тебе дверь просто. Винты. Он капля стоит, капля. Шорт и хэвен. Пацаны, я под шортом стою. Капля ловуши, дайте ему молик один. Нету. Шорт. Я флеш даю на выход на Б. Пробежал. Давай, он стоит. Убил. Пошли на Б. На Б идем. Один сайт был. Бля, он хочет, убегай, все. А вы на Б идете? Что ж будешь делать? Почему не залетает? Бля, Хэдшоты. он тут туда. Он ушел, наверное, уже. Вместе втроем, выпусти его втроем. У вас молик есть. Ну тут используйте. Плент. Дефолт. Все, один в КТ, наверное. Он последний. Или хэв. Это смог. Аккуратно. Проходите. Ты, ой, девятка, чек. Под ты бомба. Вышел из головы. Хорош. Хорош. Я засейвил.
Дайте мне по респеву. Не. Дай синюю по респе у него. Мид пикаешь ты? Синий. Мид Да, да. Я флешу. Опять не поменял. Красный мид. Убил. Хорошо. На Б убил. Да, го? Го. Когда? Бать бог. До сих пор. ХВ будет. А второй план, наверное. Молли, дайте на МПК Смог или на шорт БТ. есть? Мог? Один шорт Не, был. нету. Убил. Найс. Молли, дай на план. Убил. Я за тройку дал. А, он на. Второй еще мидл, они стакнули мидл. Уходите, уходите, вообще савик. Шорт пойдет. Он савиком уйдет, брат. Он стоит мидл до сих пор. Винты. Пойдите один Б. Уйди, я Б пойду, я Б. По винтах? Ну, винты разбил просто. Хорош, выбирай, если можешь. Ну, не успеет. Изи финал. Не успел и коллаж выбросил. Без дропа. Безропастов? Да, дайте мне этот, если можете. Я даю. АК? Ну давай. Вебку. Я куплю. Бля, что-то долго, пацаны. Вот это хуйня проблема. Да, все хорошо. Я флеш накидываю. Ну там хуёвый бай, пацаны. Там очень плохой бай. Один Б близко был. Ой, мид у Куба. Там один. Блядь, Двое Б. на Б. Минус 58. Мне повезло, ни разу не попал. Это такой... Давайте фастом Б полетим, они Б вообще хуё делают. Они попал один раз. Может фастом Б полетим? Купите маг 10. Да, купите мне что-то. Я даю маг 10. Дайте буст. Бля, ну уже Б фазом. Пацаны, го ФСБ. Давай я дам буст. Изи раунд. Да, какой нахуй буст? Он убьет, может, мидл, а ВП за себя. Бля, там сейчас савик уже может быть. Я молит девятку там. Винтах стоит, винтах. Эй, бля, пацаны, нахуй это делать? Мидл. Вы разыграем. Оранжевый мы поменяемся? Или... Мейн мог запушить уже, либо двери. А девайс есть нормальный? А МК в винтах. Один на быстро. Хорош. Хочу. Лол, как он зашел тогда? Синий чел. Всё, найс. Закрытую бомбу ставь. Той пнутый синий, все. Один винты. Винты разбил, шел, наверное. Один в тупике внизу, понял? Они оба Под там. плентом, Авики под калаш. плентом. Оба каленые. Не, один минус 20. Бля, бомба не Будет. так стоит. Хуёво стоит. Он задай. А что, как вы бомбу поставили? Я закрыт оставил, не знал ничего. Смотрите, вам говорят такое, зачем вы это делаете? Давайте эко, наверное. Бля, давайте бы просто залетим и всё, нахуй этот буст. Пистолет возьмите, ЦЗшки что-нибудь. Там в винтах всегда стоит один и все. Второй на хедшоте. У меня флеш есть. Дай флеш на винты, либо на Б. Именно в открытую. И так нету. Ну, ладно, Один хорош. Сайт Б. бля, Сайт. смотри, или дефолт. Девятка. Он умер. Винтепер будет. 2 в 1 бери. Токсик. Токсик, по-моему, токсик Б. Токси, да, токси. Близко уже может быть. В фронте один. Да, долго очень было.
Ну, я не раздал девятку. Бля, если бы он убили с пистолета. Купите у меня ВП или нет? Давайте подождем раунд. Как на пистолетке. Заходите, 4А, я мид. Я не привык, что у меня нет ЗЗшка. Я двери буду. А бля, вы рофлите. Чего вы делаете? Два смока моим было. Дай подсадку, дай подсадку. Подожди, два смока моим было, живите. На белом боксе. Холдим. Один был тут, бегает. Дефолт стоит, дефолт. Дверь убил. Эй, хайвей стоит. Игра зависла. Бомба ставься. Фиолетовый. Бомба, фиолетовый, ты бомба. Моя может быть аккуратно. Возьму. Я двери закрыл. Убил мой. Следующий матч начался? Чекните. Комнаты нет еще. Там скоро следующий. Я хуй ладно. У меня уже мираж играет. Я не знаю, когда начать. Может, сейчас на мираж выйдем? Или кэш? То в принципе можно и мирашить. Бля, вы как-то я хз нахуй такую инфу даете. Максим, ты тут? Да. Ты там это прочекаешь, кто как играл, ты сейчас знаю. Угу. Инфу нормально слышите, а то пиздец, вы принимаете. Вам говорят, нахуй. Но мы выиграли за счет того, что мы много разговаривали и все. много инфовали. скилла. Хорошо, как тактика Нави. Больше базаришь, больше проебаешь. Ну ладно. Так это... А что дальше? Ну, ждем игру. Они еще не сыграли, а наши еще не сыграли. Ну, хуй знает, там уже мираж Германии. Я не знаю, когда они начали. Плохо, что не пишет счет. FACEIT. Это да. Я сейчас в тест перезайду. Мгм. User disconnected from your channel. User joined your channel.
Что там? Ничего неизвестно. Что мы сказали, что у обоих команд, против которых мы будем играть, плохая инферно. Ну что тут? Еще нет. М? Еще нет. Максим, напишешь мне туда в инсту? Да? Жека? Ну ладно, я периодически буду забегать. Ты ливнешь? Не-не, я буду тут, но я отойду А, от ну компа. понятно. Жека, ты здесь? Жек. Hey, wake up.
Coming up tonight on ECS, we will see a godsend doubleheader as they try to shut down undefeated division leaders Astralis, followed by taking on Envious in their Season 5 debut. Godsend kicked off their ECS Season 5 campaign last night in a losing effort against NIF. Godsend looked absent in last night's match, managing only 9 rounds over 2 maps against the Ninjas. Now they will have to try and take down pack leader Astralis, who currently sit at 6 wins and 0 losses, with wins over Virtus Pro, Fnatic and defending champions FaZe. Godsend will have to dig deep and try their best to recreate the magic they displayed against Na'Vi during the Challenger Cup to give themselves a chance at victory here. Then, Godsend will welcome Envious to Season 5 in a match that could theoretically go either way. Envious struggled during the previous season, finishing in 8th place and avoiding the relegation zone by a round difference of 7. In the off-season, they have made a roster change, as they bid farewell to Sixer in favour of Envious Academy player Haji. Will this move prove as beneficial to Envious as Fnatic's inclusion of Academy player Golden, or will the newcomers struggle under the pressure? Don't go anywhere, as we've got all this action and more right here at youtube.com/FACEIT. Нет еще. Кто сегодня играет? That looks like a sunny Santa Monica, but currently it is covered in rain. Worse than London at the moment here in Santa Monica, but maybe it will change. This is a desert after all. Welcome back to another day of ECS. We are coming up with some European matches before some North American matches coming later on. We are going to be starting with Astralis versus Godsend. 4 Godsend games today. Hopefully they can have a good one. I'm joined by the likes of DDK and DDK. Can we call you Boxer, or is it just the brand that you run? That was my name in CSGO actually. When I first started, it was Boxer. But he stole it, James. He stole it from myself. Legendary StarCraft player of all time. I took a vowel. So. It's like a homage. It is really. It's a nice way of saying it, isn't it? It's because he represents what esports is all about. Yeah. And what is that? What is the esports all about? It's about it's not only about the winning, but also the entertainment. And he won in style, and he was a esports superstar for both being amazing at the game, but also an amazing caricature of a star in esports. He was a leader of men. The leader of men, yeah. Alrighty then. Well, we are going to be on the Counter-Strike today. Again, it's we're going to see Astralis coming up, as you saw in the intro. They are 6-0 at the moment, and we can take a quick look and see all the teams who are in the league at the moment. Not everybody's played their games just yet. Finally seeing Gambit back in the league. They had to play their first matches, but they finally qualified for an online league, and Godsend are joining them, re-qualifying once again. Godsend haven't really ever had a good run in ECS. Maybe this will be the season. I mean, this might be quite telling. 4 matches in a row for them. That's a lot of matches out of the way, so we'll see if they can get anything done at Godsend, who've had more roster changes. It's been a revolving door last few seasons for Godsend, but maybe they can find some stability now. Yeah, at least it feels like it's a team where there's a bunch of new faces on it. It feels like they can make Godsend their thing, whereas it always felt like before Godsend was they were just get some players who had a lot of brand value, you know, people like Flusher, getting some Fnatic names, and sort of they were part of the Swedish shuffle, and it never felt like they had their own sort of core. Obviously, you know, it's Pronax's team, it's Schneider's team, but it still didn't feel. It felt like they were missing identity, they were missing a good core. And even if they don't have, let's say, a core of players who are very well known and very tenured, at least they have the chance to actually make something with this team now, with these players. I think this is like a really good starting point. So and I like the talent that they have on the team. So it's just a question of getting some experience now. What do you think the chances are versus the likes of Astralis? I think they're probably still very low. But yesterday, I think I got off into a wrong foot with the new lineup because obviously they just came back from WSU, so they're a little bit jet lagged, and that's going to be not the best version of themselves. But overall, I think their problem is still going to be
probably leadership. I think in classic Swedish kind of pug lineups almost, where all these guys are just amazing up-and-coming players that would play on mixes, and they've finally joined together. They've always had this very, very loose play style, and I think that might be a problem for them when they go up against some more seasoned teams. Inferno and Mirage are going to be the two matches that Godsent are going to have versus Astralis. Maybe it'll be Astralis that you see at our LAN finals. Those are going to be in London, coming up in just a few months. Tickets are available now at wembley.csgoleague.com. Those are coming up in June, so if you are able to make it, definitely do. It's always crazy in London, and that should be a hell of a lot of fun. And for those of you who can only join online, make sure your FACEIT account is connected to your YouTube account, and then you can win some drops. Типа понял, этот уровень тоже здесь считай, здесь, например, мы турнир выиграем. Ну, например, смотри, вот мы турнир выиграем, да? Нам уровень будет типа апаться? Make sure you're watching on gaming.youtube.com/FACEIT, as that is specifically По where the 27. drops happen. So, Astralis and Godsent versus, Astralis versus Godsent Как чекнуть, сколько у on тебя? Inferno as the first match. If they are going to have a puggy style, I think Inferno might be helpful to them in that respect. I think that as long as they understand the protocols for just like the map control, then they don't have to have a full execute. So I agree with that. But if you forget to throw your flashes, or you don't understand your Molotov orders, or you don't have a few different ways to attack B control, then I think that you'll fall to Astralis, who would be great on the T side in response to them on the CT, and will be able to take banana from them very easily. So I think there's some coordination still with the map control, but I agree when they get to the sites, they can do some pretty basic stuff and still win, like really explosive B pops, or just rushing through halls trying to get their opening kill and so on. So one team that didn't manage to qualify this season was Na'Vi. Now, I don't know if you guys have seen the rumors that Simple and Flamey might be joining Fallen Fur and Cold Zero in SK. That just sounds ridiculous. What in the blazes? To me, I just thought like Power Rangers, when all the Zords come together and make the big ass dude with a sword. I don't know if that can be a thing though, because like it's just Marvel Infinity Avengers is the most ambitious crossover of all time. And I don't know where that meme has come from, but I don't get it. I don't either. Really. I just keep seeing pictures on my Twitter. I'm like, when is this going to end? Anyway, what do you think of this? I don't think this can be a thing. I don't think it makes sense. Kind of defeats the whole Brazilian, band of brothers type thing that they have going on. What would be the core of Brazilians left over? Fallen Fur and Cold Zero. It's a pretty good core. It's a pretty good core, but still, like, I still feel like it doesn't make. Like, why would you do it? I think the Team Brazil is a very strong identity of the team, and that would be lost. But I suppose they just want to win everything. It's fair enough, I suppose. Yeah, and that's one of the cool things about things like FPL is that all the non-English speakers will get much better, like Counter-Strike English, if you will, especially all playing together. So that is quite curious. I wonder how long, assuming that Simple and Flamey would go to North America. I mean, there's no real indication as to which way they would go, but assuming that way, I wonder how long they'd be happy. Happy? That far away from home. I mean, Simple once went on vacation and didn't come back, like Dennis. Remember when he left the Liquid House to go to Ukraine? I mean, the whole press angle of it was that he left, went to Ukraine for vacation, and then said he got homesick and didn't want to come back. I don't know if it was planned beforehand, but that's what happened on Liquid. Yeah, I don't know, man. It's interesting stuff. I think it'll be a really sick team though. And, I don't know, man. I'm really not convinced though. Why? Because it's kind of just like, these guys have loads of skill. Let's put them with other guys who've got loads of skill. We've got a great team. It's more complicated than that, surely. Like, I mean, I think so. Well, I think you oversimplified it, because they've still got the in-game leader in Fallen, and they've got the core of their team, so they can slot the other two players in. So it's not like 5 players randomly coming together. I think that is true. That is the point of course, that if you do re-sleeve a couple of players, that they're not completely out of place, or you have to like relearn the whole game with them. But then there's still roles on every map that they have to hope that they fit into. Otherwise, they have to change those. Then it's like Simple is going to be opping over Fallen, so we would find out how well Fallen will adapt to changing his game completely. Is he though? Simple's a fantastic rifler as well. I wouldn't say that's a guarantee.
Sure. I mean, I bet I would feel like if I had Simple, I would let him op. I think it's very hard to op in IGL in the first place, so I'm already amazed that... Well, some people say that they prefer to op in IGL. It's easier. Yeah, a lot of people do, but most people don't do it right. I would say... I'd say Fallen's one of the only people who actually has an impact, and it's also... An opper should probably be a star player. So if you're going to IGL op, you have to also be like a really great IGL star player opper, and then... Is that where you feel like most people go wrong and they just play too passively or something, or with feel like you can, I feel like you can't play passively. You have to be the stars at the same time. Yeah, so, you know, the way I describe Fallen's op style is that whenever you're coming out of somewhere looking for him, he's 30 degrees wider already, and he's very aggressive. He's very unpredictable for that reason, but he's always putting himself in positions where if he misses a shot, he dies, so he has to be extremely focused. His concentration is actually incredible because all the while he's aware of what his teammates are doing and calling. Yeah, but you've got Cold Zero for the mid-round calls as well. So it's not just Fallen doing the whole job. Yeah, that helps. Yeah. So, I don't know. I think it would be dangerous waters for anybody not on that team. So we also hear that Hen1 and Lucas1 got kicked from NTC. Yeah. Which, I mean... I can't even follow their movements. It's insane, isn't it? I've never seen them play. So. Yeah, exactly, yeah. I just want to see... I'm so sad. I just wanted to see them play some Counter-Strike, you know, with KNG in there as well. I don't care about all the Twitter drama. I just want to see Counter-Strike, man. What's going on? They came second in that major, now it is just like in a tumble dryer. I don't know what else to say. It's just like they got the colours with whites, everything's gone wrong, you know, it's just a mess. It's just a mess out there, man. I just want to see some CSGO. Also, I see, you know, I've made it to top of Reddit again. Oh yeah, yes, the amazing spray transfer clip. One of my, for some reason, I to be honest, I don't even know what happened. I just messed it up. I mean, that's happened to everybody. Happens to you a lot, though. I saw some more clips. But it's really annoying when you want to just one-tap somebody because you've got two people in front of you. But the person just keeps moving a little bit. It just becomes difficult, and then just Let me ask you a question. Do you feel like you fight with your mouse when it comes to aiming, or do you feel like you just get unlucky? Because I think one of the hardest things to do and most important things is to feel like you're supposed to hit your shot, you know, like when you come around a corner, you should feel like this will be my kill. But sometimes it feels like you're hoping your aim works out the way it should, you know? Oh, yeah. I didn't realize maybe turn out the volume. Anyway, no, I wouldn't say I have that kind of weird mentality. Although that's not weird. I feel like I had it for a long time. Just couldn't find your right sensitivity, or just didn't feel completely comfortable with your aim to the point that you knew you would get kills. You know, like if you came around a corner, this is the kill. You just get it. No, I didn't think that. To be honest, I don't know what happened there. I just had a brain fart. I don't know if I was tired or what, but it didn't go very well. However, that's 30 seconds, man. I was streaming for 7 hours that day, and that's 30 seconds of streaming. You get some clips. So I don't care. I can take it. That's the thing. I'm like Batman, you know, when he's like, I killed those people. You know, in the second film, he just takes the L for everybody else. Me, man, I'm there. You're Batman. I can do it. Did you get some clips? I got a city on my back, Launders. Were there some 4Ks we missed? There were probably some 4Ks. Yeah. Doing a thing with the AWP. You know, I'm an AWP guy. So it's all good, man. I tried to get a game in before we actually started the show, but it was getting a bit close. Hopping in the Mythic League on FACEIT. Speaking of the hubs, we're waiting for Godsent at the moment. Speaking of the hubs, make sure you get involved. Make sure you get involved. There is the European one. There's a lot of different national hubs. There's the Benelux one of the most recent to launch, with Chris J behind it, amongst others. There's a Swedish Pro League with JW behind it, the Dust2 DK Pro League as well, the Norwegian Pro League with Rubino behind it, German Pro League, the Germans. I think that's a new one as well, for me at least. Space Soldiers, the UK circuit. I'll be in the UK circuit next week again. So with all these European leagues, do you just need to speak the language? No, you need to be in the country for most of them. You have to be physically in the country. So for the ping and then also the language, or is it all in English? Well, they'll be in their local languages. And why is the Czech one going to be speaking English? I don't know. Come on, why the Czech one would be speaking English? Me neither. I don't know either. There's a Czech Pro League as well. That's pretty sick, man. I like how they have Benelux. Like, how many Benelux players are there? Because I know Chris J
is leading the hub, right? Well, that's one of the all the more reason to have a Benelux hub to develop more players. And what is cool about these as well, especially in Europe, is that because there are so many different countries, I think it's really going to help have teams at different levels like come together with players meeting each other and so on and getting on. So I think that's great, man. It's great for Europe. It's great for the world. I think it's like Luxembourg only has like 200,000 people or something, or less than that. It's like a super small country. I often forget about it, just in general. I'm not even sure if I've been to Luxembourg. Yeah, I don't think I have. I definitely haven't. It's very small. It'd be quite cool. We should go and we have an excursion there. Do some filming. How do you know I haven't been to Luxembourg? I could have been to Luxembourg. I traveled. I just know you haven't. I know, but why would you? What reason would you have to be in Luxembourg? All the way from Canada. CS:GO there, James. That'd be great. Probably have sights to see. Yeah. Interesting people. Chris J. He's not in Luxembourg though. You never know. Good, but well done for trying. All right, we delayed in our first match. We're going to go to a break, and then when we're back, we're going to have some Counter-Strike for you. So we'll see you back here, hopefully, in a few minutes. So James, just got an email from FACEIT headquarters, and apparently there's loads of new merchandise from ECS, and they want us to make a promotional video. Not about that life, Dan. I made a ton of stuff. You know, it's not all about getting paid. I think that's really sad. У них сейчас 6:15. Чего у них? 6:15 счет. Me? Yes, you. How would you like to win some FACEIT points? FACEIT points? What are those? FACEIT points are points you can use playing on FACEIT or watching ECS. You can Особо redeem those points нажимать to get его. items such as new skins, hardware, computer Я chips, тут. or a new car. A new car? That sounds like the bee's knees. Все тут? It sure is to me. Максим, Run ты on home есть? and start earning those points. Позовите. Сейчас я наберу его. Я время тем. Hey, Billy. Он был, Holy я mackerel, по-моему, mister, you scared the писал. jeepers out of me. How would you like to win some FACEIT points? FACEIT points? I sure would. Блять, он скидывает. Well, just make sure you connect your YouTube account and FACEIT Скидывает account, and you'll be труп. right as rain. Can I earn them without linking accounts? Просит, Can чтобы do, время Billy. You потянули. have to link both accounts, but don't worry, linking them is easy Я as пока дойду, pie. там Gee 150, willikers, 160. mister, thanks. No problem, Billy. По максимуму тянет This время. season of ECS, we are giving away 30 million FACEIT points, so make sure your YouTube account is connected to your FACEIT account. Just wanna feel like this forever. I love it when my feet don't touch the Я здесь. ground, touch the ground. Максим пришел? Don't wanna let these colors fade. Kaleidoscopes inside my head. Just wanna feel like this. Алло, слышно? Just wanna feel like this forever. Алло. Германию так и оставляем? Ну я Францию сейчас был. Ты тяни время. Написал тяните. Просидим. В курсе быть. Вань, что тут? На 20 секунду. Он срет. Срет? Ну, я не знаю, может там дроп. Скажи ему быстрее. Нам 20-го, Ваня. А они кто? Они из какой-нибудь страны Они города? они польской. Чё подальше от Польши? В душе по географии хуёво все. Ну, короче, нам надо юка оставлять. Да не, юка это самое. На Швецию будем выводить.
Или Швеция, или Германия. Они на прошлое играли Германию. Понял, да? Ну да я-то понял, у нас по пингу на Германии было все хорошо. У меня везде, кроме Франции, короче. Ну самое главное забанить Францию и UK. Там... Я баню Францию. Без разницы. Да, давай. Бля, Лишбон тоже тянет. Бля, Гандон. Че, Нидерланды банить? Уже потяну еще. А за турнир дают этот Эллу? Да. Че там, наш сам Максим? Максим. Ешку, о, бибешку ждем, да. Не привык к этому нику еще. Бля, куда он съебался? Да вроде Середа говорит, что Кент купил шоколадку хуёвую. 20 минут уже. Microphone muted. Бань, у нас будет 10 минут. Да ничего, еще карта есть. Ну просто я-то тороплюсь. Ну чё давай, банить? бань. Нидерланды банить? Да, бань Нидерланды. Может я на Швецию... Ой, на Германию будет. Я тебе базарю. А чё они играли? Какой карт? Мираж? Германию. Мираж Германия. Ну, значит, Мираж бань. Бля, напиши побыстрее, Максим. Давайте опять кэш сыграем и все. Нам или кэш выводить, или кэш. Бань, оставь трейн и кобл не бань, пусть сами тратят. А он за 10 минут успеет зайти? Да, я думаю, да. Ну все, чё банить? Ну бань, оверпас какой-нибудь. Кобл забанить. Не надо, они сами будут банить эту штуку. Окей, оверпас банить. А Жек это здесь? Да. Microphone activated. Бля, только Максим остался. Илья? Ты же отпроситься сможешь, да? Если не успеешь. Ну я постараюсь. Ну ты, бля, по-любому не успеешь, если... Ну он сказал, что это самое, за 10 минут успеет. Илья? Чё? Если мы эту, короче, выиграем, то next... Ну, короче, ты по-любому не успеешь, если мы это берем. Я понял, я договорюсь, если что. Хорошо. Ага. О, теперь этот там веб тянет. Теперь они тянут время. Легенду. Блять. Кстати, мы хуйню сделали. Надо было Мираж оставлять, допустим. Да, они Мираж вообще... Они Мираж в 0 взяли. У нас 16, просто... 16-6 взяли. У нас просто мы не знаем, что играть. Я бы кэш на самом деле играл, что-то кэш не идет сегодня. Ну, инферно можно. Да, тут либо инферно, либо кэш наша карта. Я бы Кэбл Трейн бы сыграл. Это я не могу. Кто на банане? На банане нормально, кто играет. Ну, ты знаешь, кто играет нормально на банане. Ну все. Блять. Он тянет теперь. Ну, да пусть не голосует. Да пусть тянет, может. Не, можно идти инферно сыграть. Да, нам либо трейн, либо инферно сейчас. Нет, трейн я не буду вообще. Я не могу. Ну значит кэш инферно. Я вот кобл трейн. Вот я все. Кэш инферно. Да, вот эти карты оставляем, баним сейчас трейн. Трейн я могу поирелить, нормально. Нет, трейн я не смогу. Я там кучу тактик знаю. Да, я трейн вообще не играю. У нас один, я так понял. Нет, ну мы-то играем трейн, но у нас плохо получается. Ну, один раз просто. У нас вообще козырная карта. Я не знаю, мы 2 раза пытались турики играть на трейне, эту карту сливали трейн. Скажите, когда он запикает. Я пока Хорошо. Кобл не играет совсем? Не, я кобл играю. Редко. Ну играем. Редко, но метко. Да, без поражений. Только 16-0. А так без поражений. Мы либо выиграем, либо 16-0. Походу он умер, но ничего страшного, пухом да нет, царство небесное. 30 секунд считаем.
Да он забанит. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Tell that bitch I'm Rick James and the nigga really wanna super free. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Tell that bitch I'm Rick James and the nigga really wanna super free. I just wanna fuck. I just wanna smoke my blunt. I don't give a fuck about these bitches, man, 'cause they all want a nigga that's done. I just wanna fuck. I just wanna smoke my blunt. I don't give a fuck about these bitches, man, 'cause they all want a nigga that's done. All day, all day. Let me tell you niggas about the game. Only get the pussy fucking name. Bitches never really have a face unless she's sucking on your dick, putting just in the food chain. Blow up the pussy like Hussein. Bitch, look at me. 3 ТП дать, одну игру сыграть. А это поскольку нам уже... Так, пацаны, сетку надо почекать. Чатик. Да, выиграли. Там еще типа не сыграли этот третий. Твою ж бабушку. У нас, короче, пацаны, я, короче, на работу пошел. Бля, ты успеешь прийти? Я успею, у меня до работы 10 минут здесь. Так подождите, а наши сыграли уже. Не-не-не, они еще 1-0. Нет, еще алло. Нам 2 карты надо ждать. Да, 2 карты. Ну и то 2,5. А, да, чё, это не то вообще, все, забейте. Иди. Так а чё, может сыграем катку? Пока Если что, знаете чё? Время тянуть. Пишите мне ВК, прям нафлуживайте. Окей. Я буду на связи. Давайте. А ты вообще насколько на быстро поешь? Нет, я буквально Pretty полчаса. nice shooting from Freddie B though to stop Через Astralis, who now been discovered in their effort to re-enter this B bomb site, but they cannot do it. Gotta hit the shot. Hussein, got the fire designer, I got the lighter igniter as I'm burning the back of the Mary Jane. Anakin Skywalker flame, Lord Vader cushion surrounding my brain. For a whistle, see nizzle is with the shizzle, my nizzle doper than nickels that sprinkle over the cane. Melissa is like my little thing, most hoes can't say the same. I'm piping the pussy and maybe biting the cookie, honey love and shit, but I just came. Jeez, boss, make her drink the cum sauce. Bring her ass to my world, but this might have a ass loss. Nowadays, pussy have a cost. Never let the devil in like Ross. Curry the killer, that nigga call me Gisilla. Just keep it pimpin' my nigga, so G is boss. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Tell that bitch I'm Rick James, and the nigga really wanna super free. Told her it's an ice age with a cold-blooded nigga like me. Tell that bitch I'm Rick James, and the nigga really wanna super free. I just wanna fuck. I just wanna smoke my blunt. I don't give a fuck about these bitches, man, 'cause they all want a nigga that's done. I just wanna fuck. I just wanna smoke my blunt. I don't give a fuck about these bitches, man, 'cause they all want a nigga that's done. All day, all day, all day, all day, all day, all day. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. All these super freaks in here got a nigga feeling like Red Jack. Astralis aren't able to eco him. They do buy up one more time. This is kind of surprising. Я не понимаю, как это. У меня есть чатик. Тут сетка у меня уже закончилась. В смысле? Так ты, она видишь вверху, типа раунд 32, 16, там есть стрелочка, ее направо нажми. Ага, понял. А, не, они что-то, они только все поприветствовались, они голосуют, там 120 секунд. Но они тоже могут сейчас не проголосовать. А что это за прикол? Team Pack? Это с кем? Это те, что только что отказались играть? Ну мы выиграли, типа, да? Да. Ну да, те, что. А что у нас по нулям стоит? Кто? Ну, 0-0. Атрибут, Team Pack, 0-0. Сейчас, подожди, я посмотрю. Не, матч ожидания, матча нет. Все нормально. Почему нам единичку не дать? А? Тимпакт у нас единичка, Дима. У меня все есть. А, все, да, уже есть. Не было. Я обновил, теперь есть.
Мы сейчас или Magic Team, или Team Ataman 3. Тройка. Они начали играть? Они сейчас пикают карты. Там Но смотри, там 80 секунд, там опять сейчас могут не пикнуть. Ну да, кстати, у нас тип ушел. Угу. А если тип ушел, то что делать? Вчетвером. А можно? Да. Ты уверен? Но больно. Да не, ну то больно, то понятно, но главное, чтобы пустила игра. Ну, типа, смотри, сейчас я тебе скажу наши уже призовые. А это хоть не капитан ушел, не? Нет. Наверное. А я не знаю, кто Мы капитан. полуфинале. Кто капитан в TeamSpeak, как вы пишете? Этот. Самый верхний, 7-й. Если 7-й, то он ушел, походу. Короче. У нас уже есть по 1000, по-моему. По 1000 на каждого? Не, по 500. По 500 сейчас. А сколько тут вообще призовых? Ну, призовые первые 2, второе 1000, третье. Это 2 на команду? То знаешь, что могу сказать? Одно. То, что обе команды, их не стак рандомов. Да, я знаю. У них там комнатный час. 2 секунды до бана. Тим Атаман это рандом. И Magic Team тоже это рандом. У нас же один ушел, правильно? Да. А кто ушел? Так у них там 15 секунд, они сейчас не забанят. Не, забанят. Можно сразу банить, смотри. Там один, походу, ждет кого-то. Бля, там 5-й, 4-й. Это не проблема. Ну, это микс. Мы против 6-го играли. А, кстати, мне интересно. Те челики сильного левела не прошли? Ну, тут было бы, наверное, приятнее выходить на матч. Ну, мы, походу, финал судя по рангам. Финал играем против этого 7-го левела. А чё, они ну, если выйдем в финал. Они сейчас играют... Сейчас скажу. Как у них тим называется? Тим B4 барабаши, короче. Там 7-й, 4-й. Ну, если мы пройдем, то нам там вообще плотно будет. Подожди, а поскольку тут каждому дается сейчас полуфинал? А, это русский, слышишь? 1600 часов это всего. Матч. А, стоп, не то. Он походу ММ вообще нет. Я, короче, отошел тогда. Ну давай. Напишешь меня. Конфлуги. А звонить можно? Да, нужно. Enough of a sign as to what's going on. Although Godsend do have the information otherwise. 4v3, and the bomb still needs to go down here on B. Will be thrown across the Magisk. This is very, very tough here. Freddy B trying to capitalize on the fact that Magisk was planting, but he does get deflected. Oh, that is a nice Molotov indeed, forcing them out of the User dark corner. disconnected from your channel. They're still in front of the Molotov, and Broland cannot advance in time to stop them from getting back into position. They'll just burst out and finish off the frags. Astralis on the scoreboard, and with all the damage they did in the previous rounds, you wonder what the situation will be for Godsend. Instant eco. That is where they are. There's a lot of small detail that we've seen in these rounds from Astralis and all the matches they've played so far. Походу не будет кому. Fun to see. I think it was Device who was hugging the CT wall, walking in front of B. As soon as he got close to the CT entrance, they smoked it off so he could quickly advance towards the pool area before what would CT limited time Я буду to периодически заглядывать. Nice to see from Astralis. An exchange of grenades on Banana. 3 of the Astralis players, and Godsend will be forced back. And it looks like they've chosen to force buy with what they had. Just keeping things quite chilled out for the time being. They do have a Mag-10 on Dupree, which does mean he can be sacrificed to get information. If there's a stack somewhere, but Twist finding Glaive. Glaive just running out there by himself. No supports, no covering fire, nothing. No flashbang. Just running through the smoke, and he will fall victim to the CZ. That is not good for Astralis. They're actually in trouble at the moment. The AK is on Twist. And Godsend have 2 players playing retake on B at the moment. A 3rd player going towards B. Astralis are going to have a hard time here, perhaps.
Time to go to grenades, but will they commit behind it? They've got the personnel with which to do it, but they're waiting for questions to be asked, and maybe Dupree go further towards the A site and then rotate back, because there are 3 of the 4 CTs on the B bomb site, but they've lost personnel while this journey continues. Dupree was still biding his time in Boiler, and now it's about crisis recovery, if you will. Magic Boy taking the safest route they think is available to them, and he'll be able to make it to the site. He's going for the short plant. You can see Brolan realizes this, and that is an easy frag for him. He's pretty alone with the Mac 10 versus well, 1 player with a helmet, so he could still do this. He could most certainly do this and make some money at the same time. Freddy B and Hampus lost 2 hits on these players. Freddy trying to run distraction while an AK is collected by Hampus. Dupree moving around, 1 more to go for the ace. No, he can't do it. Freddy B will prevail. 5-1 to Godsense. The reset rounds hurts. Да я понимаю, но лучше ты становишься. Astralis did kill 4 players and they got the bomb down as well. They could try something cheeky. Не, ну я так Here, and по looks like ощущениям. they will force by and try to capitalize on the weakened economy of Godsent. And it makes a lot of sense. I mean, why not? I mean, if they waited 1 round, Godsent would recover a little bit, and the difference in weaponry wouldn't be too enormous. If the Astralis want to play a fast round, this should work just as well. Looks like the early grenades are going to be effective. There's nothing really getting thrown back as well. Tons of time left on the clock, and they're already at top banana on the low buy. This is going to be their golden ticket. So this Godsent decided to play far back in the site. Astralis can already work on A. They don't have to expel too much utility. Тут я смотрю, там добавлял всякие кулинарные рецепты. Grenades to perhaps take the top of mid, force the CTs back, but it'll be interesting to see what they do afterwards. We are at the minute 10 mark, so they could wait for these smokes to disappear, make more plays to try and take Arch away. There is a курица ее потом залить молоком. It's doing its purpose, which is to smoke off the pit position. And Brolan will go in front of the smoke there, spread the joy with the U MP. Now it's down to 3-on-3, but he is surrounded. They do push from Arch at the same time. So strong when the teams are able to do that. Freddy B looking for the taps, but they'll not make it easy for him. Another retake scenario, it seems, on A. Bomb hasn't been planted yet, though, so there's quite some time here for Godsent to make life annoying. And bomb can be spotted there by Hampus. No, okay, it's around the corner. So they're wondering what's going on. And Hampus will go down. Freddy B in the 1v3 with the AK-47. Smoke grenade if you choose to use it as well, but it's going to need to be very, very precise with this AK. Perhaps that went a bit too deep, that smoke, and Freddy B is dead. So, Astralis back in it. They force by and they're victorious, and money will be crippled for Godsent. Wow, really great start to that round as well, but then the immediate 2 trades back, and the site wrap was too strong. Astralis get to upgrade all their guns, and if they didn't do that on the force, it would have been Godsent to get to 7-8 rounds. So I think they recognize that now. Have bought up Eagles. It's a much weaker buy than what Astralis had last round, though. Well, let's see if Astralis can hold out and avoid these meat shots. Can a headshot be a meat shot? No, I'd say a meat shot is like, for me, you can 2D someone. So those are the meat shots. The headshot is one and done, but the meat shots are just big heavy damage being done. Get a nice crouch beacon, 2 deep shots, and out of here. It's annoying though when you try and go for that and you do like 96 damage, 98 damage, depending on where you hit them. So Godsent sitting 3 players on the B site. Astralis not committed to anything. Glaive, Mr. Inspector Glaive, inspecting and fragging as well. But
what will this tell them so far? Astralis did lose a lot of health on Glaive, and they lost Device as well, so it's definitely a world where Godsend can do something more in this round. Astralis seem to still not be 100% sure exactly where they're going to go just yet. They've got a minute to play with, so that's fair enough. And Godsend with 3 players, there's lots of different ways you can play that. You can either go aggressive somewhere, or you can try to stack somewhere. And Godsend are actually still staying spread out. Quite spread out, in fact. No one can actually play off of one another. One on the A side, one on Arch, one on B. Ooh, the flashbang is pushing them towards the larger players. Seems that Astralis would probably assume that there's at least 2 players there. Person X has pop flashed person Y in. And then maybe now they're trying to pull those players towards A by... Ooh, again. Both teams seem to be in the matrix at the moment, but Freddy B, indeed he will be here on his own, and he'll be taken down quite easily, spamming through the smoke. I actually like the level of detail that we're seeing from teams at the very top level when it comes to anti-force buys, because here, like we talked about this idea yesterday, the fact that when you're the force buying team, you have this feeling that you want to be very light on your feet. You want to rotate very quickly because you know that to win the rounds you're very disadvantaged, but if you can get everybody in position to the side that the enemy will attack, then you're much more happy to gamble on that when you just have a force buy. So running fakes and so on, it will be much more effective at drawing rotation. So we are seeing a lot more of sort of fakes being thrown out by teams in the anti-force buy position, which I think is quite cool as a development to CSGO. Also, you can use like that Halls position that Dupree was in, because you can constantly pose this threat that you're extremely close to the bomb plant zone by being at the end of Halls, but you're also very hard to kill. You have so much cover. But all the while, you have these supporting smokes and flashes going out while your team is retreating to the other site. But you can pose this threat that, wow, there might be a lot more people in Halls, and even if this one guy comes out, we really want to kill him. So there's tons of incentive to stay around, while Dupree realizes he can stay alive. So maybe now Astralis can play the catch-up game after lots of noble but failed attempts at the force buys, attempts to break the CT side. I don't know if Device saw some of that stack there on the radar, but the rest will be cleaned up with ease. I like the stack behind that pillar because if the T's throw grenades up top mid, it protects the CTs from all of them. It protects them from about half the flashbangs unless they come over the left roof from the T's perspective. And if you're both there with no armor and a deagle, you're almost guaranteed to get at least 1 kill. And when you fight, half your body's covered. Yeah. It's very strong. Yeah, I love that position, so definitely need to check for it. Your opponent's on a force buy, you're on a T side. Наёбщики, блядь. Выдали, типа, дроп упал чуваку с ником. Чего? Такого нет, типа, понял? Some aggressive plays with their lack of utility. We shall see. They'll control top banana for the time being, with 3 people towards A. Twist was / is in an aggressive position towards Arch. He's the main person they have keeping. I'm a goof. If I told you that I wasn't it, a nigga won't be telling you the truth. Back in high school, I admit I wasn't cool, but the way you rap had niggas fool. Yeah, I'm a goof. Niggas started skipping school. Me and money, Arrow wool. Hop in the fence, my kerosene park. For the next class, bitch, I'm already smart. Yeah, I'm a goof. See me growing out my hair, cause I look like a nigga from Roots. Yeah, I'm a goof. Jason Curry been a goof. Nigga, that ain't nothing new. Yeah, I'm a goof. Probably thinking that I'm fool. If I told you that I'm rapping too. Yeah, I'm a goof. Looking like that nigga boof. Cut me off, I'm at the booth. Bitch, Tabby told me we gon' blow like landmines. I don't fuck with perk. That's the only reason Yams died. Nigga, I'm a goof. Hella Aki, that's the truth. But I bet you I could even keep it 10 times better than you. I'm a goof. Jabby told me we gon' blow up like a landmine. I don't fuck with perk. That's the only reason Yams died. Nigga, I'm a goof. Hella
People tell me that I go on the daily. One day I'm gonna be a star. I don't give a fuck if you're gonna hate me. New chains and brand new cars. People tell me that it's all gonna change me. But for now, my mind's on Mars. Cause you know a nigga who on the daily. How deep will Doplan go though? He can play an off angle for now as he is. Just containment. He should hit that reload, Ronnie J, listen up. That zoo shit, Suwu maroon shit. Niggas talking all that shit, but they ain't really doing it. Niggas say that he a goon, he ain't tryna prove it. CSPG be the movement, free Ruben. This that motherfucking zoo shit, but this that new shit. I never gave a fuck like I'm approved, bitch. Just know I do this. Yo, so drier than the prune, bitch. Hit up with the pool stick. My bullets stay on the cool stick. Free Nell and free slick. In that perk, getting smoke. Put that on my broomstick. Cultivating all the racks off these fucking shrooms, bitch. Metro Zoo, we go to ATL, you know we booming. Put your bitch right on the track. Ronnie J producing. Cause, bitch, I'm a rated clan killer. You a team, nigga. Smoke all the perk. X-Star the dealer. You a fuck, nigga. I can't fuck. Wait your waist break. Pillow, pussy nigga. Killer. Bitch, I'm a star. Body star. In my truck, bitch. Clock on my dick. If you tweet, I'm a stick. Ayy, fuck, do you mean? Ain't that big? I just blink. If you buck, I put your face in the dirt like pussy. Ayy, Princess Peach jewelry, my bitch. Red, white, black, Pokeball, my bitch. Beep, boop, beep, go gadget, my wrist. Bling, bling, blow, Johnny Dang, my fist. Wear that pussy out just like a dropper, then I dip. I didn't beat that pussy till the blue shit, not a crip. Diamonds on me red, then it white, no zit. Master Roshi with it, I done put up with a stick. Woo, chopper put holes in them cheeses. They blood on the leaves like I'm Yeezus. I eat your soul for no reason. The way that she suck me is treason. Cook. Your grandma won't put me in your face. But I want that booty, no captain hook. Replay it, let me hear it, let me hear it. Into a 2v1, Doplan taken out, leaving Hampus alone, coming from the banana position. Spots one around the fountain, the taps are there. That leaves Zipex with very low health. Hampus has a smoke grenade, no monster or anything like that. An off angle from Zipex though will be enough. Won't get pre-fired in a position like that. Smart positioning from Zipex, all things considered, and that gives Astralis round number 5 and puts Godson on eco once again. I love the smokes that people throw on site, like in response to an execute. Like here, if he smoked the choke point out, they would have already been through it. It would have been useful. But if he throws a wall down in front of him, then he can continually use that just like he would the other smoke. Except since it's right in front of him, he actually has a big advantage. And sometimes it's improvised how he uses it based on who's coming from where. But it makes it confusing for the terrorists to come in to figure out what's their course of action, because they aren't used to seeing a smoke in the middle of the site randomly. Steel used to be really good at doing that in the Eye by Power days, dropping a smoke on Inferno B and just causing absolute mayhem for the T's. Hard to organise around a lack of information like that. And Doplan needed 2 kills there, only good for the 1 though. Leaving the last 2 gods on the B bomb site, and again it looks like another force buy from them. Раз. Это, прикиньте, они, оказывается, 4 на 4 играют, и у тех нету. I think Zipex had 18 health, and Hampus was like aiming just slightly too high on the first bullet, so the first bullet didn't connect. Otherwise, it would have gone the way of. А как ты чекаешь, что и какой счет? Там, короче, понял, вот, например, он у тебя в друзьях есть, да?
Кто? И, короче, потом правой кнопкой мыши нажимаешь, и там будет о сервере. Вот найди у кого-нибудь, кто у тебя в друзьях сейчас есть в КС. Она добавит друга именно? Вот, смотри, у тебя в друзьях есть кто-нибудь в КС сейчас играет? Так а как ты добавляешь друзья, типа, и чё? Ну, смотри, вот, например, у меня друзья принял заявку, да? Ну, бля, это такое себе. Не, ну потом я нажимаю правой кнопкой мыши на него, и там будет... Ну, это я знаю, да. А если он у тебя не в друзьях, то хуй посмотришь, да? Если в друзьях нет, то да. Нет, там всем заявку поставят, только одни. Там это, короче, инферно, я бы не пикал, на. А чё там? Ну, у них у всех там пиздец винрейт и КД на инферно хороший. Можно на кэш опять вывести, не? Или шо? What do we have in store for them? They will be aware that the money sucks for God's sense. Freddy B has the AK-47 though, so that could be fun. If they got the deagle on Brolin as well. Okay, so Freddy B will be elevated onto the pod roof, the porch roof. Those shingles there. It's a nice little Reddit boost. It's a creative way to do it. Will we see a burst? The coveted Halls pop. A flashbang over the roof from top mid. Looks like we will. Zipex flying out of nowhere, going for the full spray, going for the YouTube spray. Saw play with his knife out there. A noble attempt. Not a very good one, to be honest. Could offer some advice. It seems like Astralis, and we've seen them do this like a bunch of times. They like to do the Halls pop on either rounds they think are low or low buys or anti-egos. So what you're saying is, if you're an eco against Astralis, get 3 HE grenades, throw them into the balcony. Definitely, I think about that. Be like, hey, what are their few options on these anti-ecos? What do they like to do? And they would think, all right, might go Halls. I personally try to avoid Halls as a terrorist on an anti-eco, just because you're opening yourself up to kind of a fun house of angles that CZs love, all the staircases and everything like that. But at the same time, it's easy to spam molly out, kind of for the same reasons. Last round, Astralis putting some pressure on Banana, and this is the thing that's like, it makes a lot of sense because they know Godsend can't have much utility. You need the incendiaries, and that costs a lot of money on the CT side if you want to really challenge Banana correctly. So Astralis are aware that they can't do that, so it's just so free, and they know it. So they're going to be trying to work the contact with the AWP, a very strong way to open this up. At the same time, they have control of apartments. So everything is really, I mean, this really just tells you very clearly that without utility, this is very T-sided. Very T-sided. Oh no. Freddy thought he jumped up on the coffin and missed. That looks really bad. Yeah. Well, that's unfortunate for Godsend, and it does not seem like they will be offering us much in this final round of the first half, but is 7 rounds going to be enough for them? Well, let's not count Hampus out just yet. However, the bomb is rotating towards the A bomb